that হয়তো দুটো ক্লাস আমরা নেব যেখানে we will solve the questions. So the thing is that particular chapter that is known as testing. So what we know, the aim of program testing is to identify all defects in a program. That means the testing এর main জিনিস the program, that means the aim of program testing, that is to, you can say, identify all defects, identify all defects in a, you can say, program. So however, আমরা কি জানি, in practice, even after satisfactory completion of the testing phase, it is not possible to guarantee that a program is error free, because the input data domain of the most program is very large, and it is not practical to test the program exhaustively. That means তুমি ইনপুট দিলে টেস্ট করলে, আবার ইনপুট দিলে টেস্ট করলে, মানে কতগুলো টেস্ট করবে with respect to each value that the input can assume. আমাদের পক্ষে that is very much impossible. So even with this obvious limitation of the testing process, what we can say, we should not underestimate the importance of testing. That means we should remember that the careful testing can expose most of the defect existing in a program, and therefore that is provides a practical way of reducing defects in a system. Like that, you can say, like in competitive coding, এ যে প্রোগ্রামগুলো দেওয়া হয় এবং তার রেসপেক্টে যে ডেটা সেটগুলো দেওয়া হয়, ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে যে ডেটা সেটগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে ওরা যেন যে ম্যাক্সিমাম লিমিট এবং মিনিমাম লিমিট এই দুটোকেই কভার আপ করে। দ্যাট মিনস, এবং সেটা কি আমার মানে প্রোগ্রামটা যেন সব প্রকার ইনপুটেই রান করে, সেই জন্য ওই টেস্টিং ডেটা সেটটা দেওয়া হয়, যেটাকে আমরা বলি টেস্টিং ডেটা সেট, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেস্ট আফটার রাইটিং এ প্রোগ্রাম. So it's not like just we run a program, like আমরা বলেছিলাম when you are doing a C program, the thing is like a simple program, factorial program, right? When we do the factorial program, uh, in the most of the time you are not checking for the negative numbers. If you are checking for the negative, because negative numbers cannot be factorized, so it will be better if we eliminate the, you can say, the negative numbers. And as well as the factorial number, if you do it in calculator, then 50 factorial is very difficult for the calculator itself, because the number is too big. So the thing is, in that case, the design of the data type is the most important thing, right? So that if you want to do a efficient program, that then you have to design your data type such that it can accept as well as the minimum as well as the maximum range, right? So that is the thing. So what is the basic concept if we say about? So that means testing is nothing but testing a program, testing a program that actually, you can say, involves providing the program with a set of test input, providing the program with a set of test input. So in that particular case, what we can say, that means when you are doing a testing a program, that involves, you can say, providing the program, providing the program with a, you can say, set of test inputs, test input, or you can say test cases, and observing if the program behaves as expected. That means, and we are observing if the program behaves as expected, right?
So testing a program that involves, that means we have a data set, actual to me manual testing যেটা TCS বা CTS করবে, that is also they will give you a set of data and you have to, the developer will develop a program, you are the tester, you have to generate a set of data and you have to run the program with respect to the your data set, and if some errors will occur then you have to give back report to the development sections that this program has an error. That is a part of the tester. So the thing is, if the program that fails to behave as expected, then you can say the input data and the conditions under which the failure occurs that are noted for later debugging and error correction. তার মানে যে পার্টিকুলার ইনপুটের জন্য এররটা অকার করছে সেই পার্টিকুলার ইনপুট রেসপেক্টে তোমায় ডেভেলপারকে ফিরিয়ে দিতে হবে that that is a problem of your program. Then the developer will modify the thing and then again that will send to the tester team. Tester will again check by taking. There is a manual testing, there is automated testing. Today's also the manual testing is one of the important thing. So the thing is that you can say if the program, if the program that fails to behave as expected, fails to behave as expected, then the, you can say, input data, then the input data and the condition, input data and the conditions under which the failure occurs, the failure occurs are noted, are noted for later debugging. That is the case. And of course, debugging and as well as you can say the error correction and error correction. So that is the case. You can think of that. Now, so there are something. What do you mean by error? You know that. That means the first thing you should know, what do you mean by error? So you know an error is a, you can say, a mistake that is committed, that is committed by the development, committed by the development team during, you can say, any of the development phases, any of the development phases. That means this is an error which is a mistake that is committed by the development team during any of the development phase, right? And the mistake might have been committed in the requirement phase or in the design phase or in the code, right? So that means this particular error is sometimes referred to as fault or a bug or a defect, right? And what is the failure? A failure, you can say, is a manifestation of an error, right? That is, you can say, a manifestation, is a manifestation of an error or defect or bug. So you can say a failure is the symptoms of an error, but the mere presence of an error may not necessarily lead to a failure. মানে error থাকলেও অনেক সময় সেটা যে necessarily failure যাবে, that is not guaranteed. Like that, ধরো যেটা তোমরা হ্যান্ডেল করো, রাইট? ধরো পাইথনের ক্ষেত্রে তোমায় বলতে পারি যে আমরা কি করি, যে এক্সেপশনস দিয়ে কি করি, কোনো কোনো এররকে হ্যান্ডেল করি। যেমন ধরো ডিভিশনস বাই জিরো, একটা প্রোগ্রামে যদি ডিভিশনস বাই জিরো হয় তখন কি হয়, যদি তুমি প্রোগ্রামে এক্সেপশনস দেখো, এরর মানে কি, তুমি যদি একটা জিরো দিয়ে দিলে কোনো কারণে তোমার যদি ডিভিশন বাই জিরো হয়, দ্যাট উইল গিভ ইউ ইনফিনিটি, সেটা হ্যান্ডেল করার কোনো রাস্তা নেই, তাহলে তুমি কি করো, প্রোগ্রামটা অটোমেটিক্যালি হট করে টার্মিনেট হয়ে যেতে পারে, ডেটা ভাইটাল ডেটা লস হয়ে যেতে পারে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট
যদি এক্সেপশনের মধ্যে লেখো তাহলে এররটা অকার করছে, বাট এক্সেপশন কি করছে, প্রোগ্রামটাকে অ্যাবনর্মালি টার্মিনেট করছে না, রাইট? সো এইরকম তুমি বলতে পারো যে এররটা অকার করলেও যে যেটা ফেলিওর হবে সেটার কোনো গ্যারেন্টি নেই, বাট ফেলিয়ার বলতে পারি ম্যানিফেস্টেশন অফ এন এরর, মানে প্রপারলি যদি হ্যান্ডেল না করতে পারো দ্যাট উইল লিড টু এ ফেলিয়ার। এবং তার টেস্ট কেস কি, যেটা তোমরা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালিও তোমরা যদি কোম্পানিতে টেস্টার হিসেবে কোনো কারণে প্রজেক্ট দেয় তখন তোমায় সেইটাই করতে হয়। দ্যাট ইজ দ্য ইউ ক্যান সে এ ট্রিপলেট। ট্রিপলেটের মধ্যে কি থাকছে, আই, এস অ্যান্ড ও, where you can say I is the data input. I is the data input to the, you can say, system. S is the, you can say, state of the system at which the data is input, and you can say O is the expected output of the system, expected output of the system. এবং আমাদের কি করতে হয়, একটা টেস্ট শুড ডিজাইন করতে হয়। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ দ্য set of all test cases with which all of the test cases with which a given software product is tested. Given software product is tested. So there is one of the basic thing that you should know, the concept of verification. The concept of verification and the validations. Verification and validation. So verifications, you can say, this verification, that is the process of determining whether the output of one phase of a software development conforms to that of the previous phase. That means একটা ফেজের রেজাল্টটা প্রিভিয়াস ফেজের উপর ঠিকঠাক দিচ্ছে কিনা, মানে প্রিভিয়াস ফেজের উপর ডিপেন্ড করে তো নেক্সট স্টেজের আউটপুটটা দিচ্ছে, তো সেটা ঠিকঠাক দিচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ এ ভেরিফিকেশন। তার মানে ভেরিফিকেশন কি বলছি, is the, you can say, process of determining whether the, you can say, whether the output of one phase of software development conforms to that of its previous phase. That is the thing. And whereas validation is the process of determining whether a fully developed system conforms to its requirement specification. দেখো ভেরিফিকেশন কি সূক্ষ্ম তফাৎ। এক একটা ফেজের রেজাল্টটা আমরা জানি, ওয়াটারফল মডেল পড়েছো, ওয়াটারফল মডেলে আমরা কি জানি, দেয়ার আর লটস অফ ফেজেস আর দেয়ার। এক একটা ফেজের রেজাল্ট বেরোচ্ছে, সেটা নেক্সট ফেজে গিয়ে আবার ইনপুট দিচ্ছে। সো আমরা প্রত্যেকটা ফেজের রেজাল্টটা ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা আমরা ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে অ্যানালাইসিস করছি। আর ভ্যালিডেশন মানে আমাদের তো যখন একটা সফটওয়্যার তৈরি হয় তখন তো ক্লাস বেসিসে তৈরি হয়, ক্লায়েন্ট আমাদের যে যে রিকোয়ারমেন্ট বলে দেয় তার রেসপেক্টে উই আর ডেভেলপিং দ্য সফটওয়্যার। সো after the completion of the whole project, what we test, that whether it conforms with the requirements that are given by the client, সেটা ম্যাচ করছে কি ম্যাচ করছে না, and that is called validation. So that means what we can say, that validation is the, you can say, process of determining
process of determining whether, you can say, whether a fully developed, fully, you can say, developed system conforms to its requirement, conforms to its requirement specification, and this particular specification is given by the client. Or you can say, while verification is concerned with the phase containment of error, the aim of validation is to make the final product error free. That is the basic difference. So the thing is that you may ask the questions, why should we design the test cases, right? Why we should design that means uh, there are different test case design, and that is nothing but the topic of testing. That means you will find there is a black box testing, this is a white box testing, and lots of testing are there. But the question is, uh, would it not be sufficient to test a software using a large number of random input value? মানে আমরা যদি র্যান্ডম ইনপুট ভ্যালু দিয়ে টেস্ট করি, তার এত রকম মেথড টেস্টিং এর দরকার কি? মানে দ্য থিং ইজ দ্যাট আমার যদি অলরেডি রেজাল্ট থাকে, মানে আমার টেস্টিং এর আমাকে টেস্ট করতে হবে কোথায় প্রোগ্রামটার ফল্ট, তাহলে তার জন্য ওয়াই উই শুড, মানে এতগুলো মেথড পড়ার দরকার কি, রাইট? সো তার জন্য তোমায় একটা জিনিস দেখতে হবে। তার মানে আমি ধরো, তুমি তো বলতে পারো যে আমার এত মেথড ফলো করার দরকার নেই, আমি একটা মোটামুটি তো জানি যে একটা লিমিটেশন দিয়ে দিলাম, একটা ম্যাক্সিমাম কেস মিনিমাম কেস এরকম র্যান্ডমলি আমরা ইনপুট দিলাম, ইনপুট দিয়ে টেস্ট করে দিলাম যে সেখানে কোনো গন্ডগোল হচ্ছে কিনা। দ্যাট মিনস এটা করলে কি আমাদের অসুবিধা হবে? দ্যাট মিনস মানে এটা কি সাফিসিয়েন্ট নয়? দ্যাট মিনস উড ইট নট বি sufficient, would it not be sufficient to test a software using a large number, আমি অনেক বেশি নিলাম, large number of random input values, random input values, তার জন্য কি এটা সাফিসিয়েন্ট নয়? প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে, যদি র্যান্ডম ইনপুটের বেসিসে আমরা টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করি, তাহলে মেনি অফ দ্য টেস্ট কেস ডু নট কন্ট্রিবিউট টু দ্য সিগনিফিকেন্স টু দ্য টেস্ট সুট। আমরা দেখবো এক্সাম্পল দিই। দ্যাট মিনস দ্য প্রবলেম ইজ when these particular test cases are designed that is based on only the random values, তাহলে দেখা যাবে যে many of the test cases do not contribute to the significance, you know, of the test should। তার মানে কি টেস্ট শুট মানে কি? দিস ইজ এ সেট অফ টেস্ট ভ্যালু। মানে এখানে মানেটা কি? হয়তো দেখা গেল তুমি টেস্ট কেসটা এরকম ধরো এন এর ভ্যালু 1000 নিয়ে করছো, 10,000 নিয়ে করছো, 1 লাখ দিয়ে করেছো, 10 লাখ নিয়ে করেছো, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এই প্রত্যেকটা ইনপুট টেস্ট করার কোনো দরকারই ছিল না, কারণ প্রত্যেকটা টেস্টের ইনপুটে একই রেজাল্টে দিত। দ্যাট ইজ নট গিভেন ইউ দ্য সিগনিফিকেন্স ইম্পর্টেন্স। ইট মে বি পসিবল তুমি র্যান্ডম ভ্যালু নিয়ে কাজ করলে। তাই জন্য কি বলছি, ধরো তুমি অনেক র্যান্ডম দিয়ে ইনপুট নিয়ে টেস্ট কেস জেনারেট করে রেখেছো টেস্ট করার জন্য, বাট অ্যাকচুয়ালি দেখা গেল তার কোনো সিগনিফিকেন্ট ইউটিলাইজেশনই নেই, কারণ ওই টেস্ট কেসটা সেম অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, তুমি যত নাম্বারই ভালো হয় না কেন। সো দ্যাট মিনস, তার মানে কি, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ দে ডু নট help to detect any additional defects, any, you can say, additional defects not already been detected, not already, you can say, being detected
detected by other test cases, other test cases in the shoot। মানেটা কি? আমি একটা সিম্পল প্রোগ্রামিং নিয়ে তুমি দেখতে পারো কিরকম। ধরো আমি যেটা বলতে পারি, ধরো একটা প্রোগ্রামিং এরকম লিখেছে, ভুল প্রোগ্রামিং, ধরো এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই, ম্যাক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স অ্যান্ড এলস ম্যাক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স। ভুল করে প্রোগ্রামিংটা এরকম দিয়েছে, মানে এলসে এখানে তো তুমি জানো এখানে ওয়াই হওয়ার কথা, বাট অ্যাকচুয়ালি ওর এক্স দিয়েছে। তো তোমাকে কি করা হলো, তুমি একটা টেস্ট কেস শুট করলে, ধরো একটা র্যান্ডমলি নিলে, কি নিলে, এক্স এর ভ্যালু 3, ওয়াই এর ভ্যালু 2, এক্স এর ভ্যালু 4, ওয়াই এর ভ্যালু 3, এক্স এর ভ্যালু 5, ওয়াই এর ভ্যালু 3, 1। তুমি যতই নাও না কেন এরকম টেস্ট কেস, তাহলে তোমার এটা কিন্তু ডাজ নট ডিটেক্ট দ্য এরর, ডাজ নট ডিটেক্ট দ্য এরর। কারণ এই প্রত্যেকটা টেস্ট কেসের জন্য এই কন্ডিশনটা ট্রু হয়ে যাবে, ম্যাক্সিমাম এক্স দেবে, তুমি বুঝতেই পারবে না এররটা কেন অকার করছে। অথচ মানে এই এক্স এর ভ্যালু তুমি মানে এক্স ইকুয়ালস টু 100, ওয়াই ইকুয়ালস টু 50, অর তুমি এক্স ইকুয়ালস টু 10,000, ওয়াই ইকুয়ালস টু 5,000 যাই দাও না কেন এরকম টেস্ট কেস, তার কোনো রেজাল্ট তোমার ইউটিলিটি নেই। তার কারণ এটা এররটাকে ডিটেক্টই করতে পারবে না। whereas কিন্তু যদি এক্স এর ভ্যালুটা মানে লেস দেন ওয়াই নি, আহা, সেটা তো কোশ্চেন নয়। আমার তো বক্তব্য ওটাই, তুমি যদি র্যান্ডমলি নাও, তাহলে এটা তো নয় তোমার একটা সহজ প্রোগ্রাম যেটাতে তুমি সহজেই তুমি এই টেস্ট কেসের রেসপেক্টে তুমি দেখতে পাচ্ছ, বাট প্র্যাকটিক্যাল রেসপেক্টে তো প্রোগ্রাম এত সহজ হবে না, সেটা হয়তো 10,000 কোডের হবে। তোমাকে তো সেই কারণেই আমার বক্তব্য একটাই কারণ, যে টেস্ট কেস যদি তুমি র্যান্ডমলি নাও, তাহলে এইরকম একটা এক্সাম্পলের জন্য তুমি দেখো টেস্ট কেস র্যান্ডমলি তুমি যদি এরকম নাও, তাহলে সেটা কিন্তু এররটাকে ডিটেক্টই করতে পারবে না। মানে এই টেস্ট কেস নেওয়া আর এই টেস্ট কেস নেওয়ার কোনো ডিফারেন্স নেই। মানে এটা কোনো নতুন টেস্ট, মানে টেস্টার মানে কি তুমি কি র্যান্ডমলি নেবে, সেটা তো নয়। টেস্টারের কাজ হচ্ছে কত সংখ্যক টেস্ট কেস ডিজাইন করে ও অ্যাকচুয়াল জিনিসটাকে, এররটাকে হলে ডিটেক্ট করতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য কাজ। বাট আমি যদি এরকম, যদি আগের মানে আপনি বললেন যে আগের টেস্ট যদি গুলো মানে ট্রু হয়, তাহলে আর এই টেস্ট গুলোকে আমি কনসিডার করবো না। না আমার তো টেস্ট মানে তো এটা নয় যে টেস্ট মানে তো আমি এররটাকে ডিটেক্ট করবো, রাইট? মানে এই 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 টেস্ট কেসটা চুজ করা আর এই টেস্ট কেসটা চুজ করা ব্যাপারটা একই জিনিস, তাই না? এবার তুমি যদি র্যান্ডম নাও, তুমি এরকম টেস্ট কেস অনেকগুলো চুজ করলে প্রত্যেকটা, দ্যাট ইজ কস্টলি অপারেশন, মানে দ্যাট উইল টেক টাইম, মানে এগুলোর মানে নেই। অথচ তোমার যদি টেস্ট কেসটা ছোট হয়, মানে এক্স ইকুয়ালস টু 3, ওয়াই ইকুয়ালস টু 2 অ্যান্ড ধরো এক্স ইকুয়ালস টু 2, ওয়াই ইকুয়ালস টু 3, তাহলে কিন্তু এই সিম্পল টেস্ট কেসে তোমার এররটা কিন্তু ডিটেক্ট করে নেবে। কারণ এখানে এই ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে রেজাল্ট এখানে কিন্তু এররটা ডিটেক্ট হয়ে যাবে। তাই জন্য বক্তব্য হচ্ছে যে আমার র্যান্ডমলি চুজ করা যাবে না, রাইট? মানে ইফ ইউ আর এ গুড টেস্টার, দ্যাট মিনস তোমাকে মিনিমালি টেস্ট শুটটাকে কেয়ারফুলি ডিজাইন করতে হবে, যাতে তোমার টেস্ট কেসটা হেল্প করতে পারে ডিফারেন্ট এরর্স। কারণ একটা প্রোগ্রামে অনেক এরর হতে পারে, রাইট? একটা ইনপুটের জন্য হয়তো একটা জিনিস এরর হিসেবে ডিটেক্ট করছে, অন্য একটা ইনপুটের জন্য অন্য একটা জিনিস এরর হিসেবে ডিটেক্ট করছে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমাদের টার্গেটটা কি, যেন মিনিমাল টেস্ট কেস স্যুট বানাবো আমি, এবং তার জন্য যেন ম্যাক্সিমাম এরর যদি থাকে তাহলে সেটা যেন ডিটেক্ট করা যাবে, দ্যাট ইজ দ্য উদ্দেশ্য, রাইট? সো আমাদের কাজ যেটা হচ্ছে একটা ডিজাইন করা, এ মিনিমাল টেস্ট শুড ডিজাইন করতে হবে, ইজ এ, you can say, carefully designed, a minimum test case is a carefully designed set of test cases such that each test case that will helps to detect different error, helps to detect, you can say, different, you can say, error. And this is the contrast, this is in, you can say, contrast to testing using some random input value, some random input values, right?
So there are essentially two main approach to systemically design the test cases. Basically, so you can say there are essentially you can say bolo two main approaches to systematically systematically you can say design systematically design test cases सर bolo सर बोल रहे थे कि सर हम लोगों को टेस्ट केसेस वैसे रखने हैं जो कि सारे एज केसेस को कवर अप करे. एकदम एकदम एवं दैट शुड बी मिनिमल राइट ओके सर. मतलब मेरे को टेस्ट केसेस जो चूज करना है वो मिनिमल सेट होना चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा इफ यू हैव टेकन लॉट्स ऑफ टेस्ट हम्म. केसेस दैट विल टेक टाइम मैंने प्रैक्टिकली इट विल आल्सो हैपन बिकॉज यू नो इन टीसीएस और सीटीएस देयर इज आल्सो ए टेस्टर टीम दैट इज स्पेसिफिकली यस टेस्टिंग सर. and what they does the developer will develop a program they will send to the tester and tester will check the take different minimal set of test suite design करता है उससे ऊपर प्रोग्राम को चेक करके देखता है आउटपुट ठीक है या नहीं that is the same thing and the अच्छा सर. approach that they follow that is the same approach right so there are basically two type of testing one is called you can say black box approach one is called black box approach and another is called that is called white box or you can say glass box approach one is called black box approach and another is white box approach so what is the difference that means in the black box কথাটার অর্থ the simple is that I am giving some input they will giving you the output that is a black box that means test cases are designed using only the functional specification of the software that means the test cases are designed solely that is based on the analysis of the input or output behavior. That means functional behavior and that does not require any knowledge of the internal structure of the program. That means this is also called functional testing. That's why this is also known as you can say functional testing. দ্যাট মিনস ইন দ্যাট কেস অফ ফাংশন তার মানে কি ফাংশনাল টেস্টিং এর কথাটার মানে কি ফাংশনাল টেস্টিং মানেই হচ্ছে তাহলে তুমি কি বুঝবে যে আচ্ছা ফাংশনাল টেস্টিং মানে একটা ফাংশনস থাকবে ইনপুট দেবো উই উইল গিভ সাম উই উইল দ্যাট মিনস ইট ডোন্ট ডিপেন্ড অন দ্য প্রোগ্রাম আমাদের কিছু টেস্ট কেস অলরেডি ডিজাইন করাই আছে এবং সেইখানে আমরা এরকম প্রোগ্রাম এলে জাস্ট চালিয়ে দেখে নেবো আউটপুট তাহলে বুঝতেই পারছো এটা খুব একটা এফিসিয়েন্ট কি হবে হবে না কারণ প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের ধরন আলাদা রাইট সো আমরা ভাবতে পারি এরকম ভাবে তার মানে তুমি যে জিনিসটা ভাববে যে ইন কেস অফ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং ব্ল্যাক বক্সের মতো মানে আমরা ধরো যেমন ধরো ইমেজ প্রসেসিং বা পাইথনের ক্ষেত্রে আমরা ব্ল্যাক বক্স মানে কি জানি তোমাকে বলা হলো যে ইউ শুড অ্যাপ্লাই দ্য কেএনএন অ্যালগরিদম রাইট তো কেএনএন অ্যালগরিদম যখন অ্যাপ্লাই করা হবে তার মানে কি তুমি অ্যাপ্লাই করে দিলে কেএনএন অ্যালগরিদম ইট উইল গিভ ইউ সাম আউটপুট বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট তার জন্য তোমায় কেএনএন অ্যালগরিদমটা কিন্তু তুমি ডিটেলসে হয়তো জানো না তুমি জানো ক্লাস্টারিং করতে গেলে কেএনএন অ্যালগরিদম লাগাবে ইউ উইল ডেটা সেট ঢোকালে আউটপুটে ডেটা বেরোলো বাট আই এম নট বদার অ্যাবাউট দ্য ফাংশনস কিভাবে কাজ করছে কেএনএন কিভাবে কাজ করছে তুমি না জানলেও ইউ ক্যান রান দ্য প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ লাইক দ্যাট মিনস অলরেডি I have to design the test cases for some functions, right? If your program is coming like that, you just assume that, okay, this is this type of functions. I just give some input and that will give you output. That's why the internal structure of the program সেটা তোমার জানার দরকার নেই. So you can say in the black box, in the black box approach, in the black box approach, you can say that test cases are designed using you can say only the functional you can say functional specification of the software right that is test cases are designed solely based on the analysis that means that is you can say
In that case, the test cases that are designed, that is solely based on the analysis of the input, or you can say behavior output behavior, and does not require, and this does not, you can say, require any knowledge of the internal structure of a program, internal structure of a, you can say, program. And that's why you can say the black box testing is known as a functional testing, right? This is called a functional testing. On the other hand, designing white box test cases that requires a true knowledge of the internal structure of a program, and therefore white box testing is also called, you can say, structural testing. That is also called, you can say, structural, testing. That is also called structural testing. That means, you can say, on the other hand, that is a just a opposite. That means, you can say, if we want to designing white box test cases that requires a true, you can say, knowledge of the internal structure of a program, internal structure of a program. So you can say that black box test cases are designed solely based on the input output behavior of a program. In contrast, white box test cases are based on the analysis of the code. And these two approaches to the test case design are complementary, right? That means a program has to be tested using the test cases design by both the approach, but one testing uses one approach, that does not substitute testing using the other. That means that two testing are just a complementary to each other, right? So you can say testing is also divided into, you can say, the different approaches. So you can say, uh, that particular testing, that is a one approach. One is the black box testing and one is the white box testing. So you know that in case of black box testing, আমরা কি নিই, আমরা জাস্ট কিছু ইনপুট নিয়ে নিই, ইনপুট আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা অ্যানালাইসিস করি। সো আমরা যদি বলি যে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংসটা কীরকম, তাহলে আমরা দেখব, যদি আমরা ডিটেলসে আগে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং, so এটা বুঝে গেছো, black box testing means test cases are designed from an examinations of the input output values and no knowledge of design or code is required. That means in case of black box testing, এই জন্য তুমি ভেবে দেখো না যে টেস্টারের জন্য এই ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং যদি করতে হয়, তার জন্য কিন্তু যারা কোড জানে না তারাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় টিসিএস সিটিএস এ দেখবে ম্যাক্সিমাম যারা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাদেরকে কিন্তু টেস্টার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয়, তাদেরকে কিন্তু প্রথমে ডেভেলপমেন্ট হিসেবে দেওয়া হয় না, তারা টেস্টিংই কাজ করে। টেস্টিং এর কাজ কেন করে? তার কারণ যদি ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং হয় তাহলে বুঝতে পারছো যে তার কিন্তু কোডের ডিটেলসের কোনো দরকার নেই, রাইট? মানে কোড সম্পর্কে আমার জানার দরকার নেই। এইরকম কিছু কিছু ফাংশনস অলরেডি ডিজাইন করাই থাকে, সেই ডিজাইন ফাংশনের উপর কোডগুলোকে ওরা চালায় এবং দেখে কোনো এরর আসছে কিনা। যদি এরর আসে তাহলে ডেভেলপমেন্ট টিমকে রিপোর্ট করে। দ্যাট মিনস ইনপুট আউটপুট ভ্যালুস only, and they have no, you can say, knowledge of design, no knowledge of design or code is required. Among the following are the two main approaches
অ্যাভেলেবল। দুটো অ্যাপ্রোচ দিয়ে আমরা সাধারণত টেস্ট করি। দ্য ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং, দ্যাট মিনস দ্য ফলোয়িং আর দ্য টু মেন অ্যাপ্রোচেস। ওকে, আচ্ছা একটু জাস্ট 5 মিনিট একটু হোল্ড করো, বিকজ একটা কল আসছে ইম্পর্টেন্ট, একটু ধরতে হবে। Sorry for the delay. So the thing is that there are, two main approaches. Uh, One is called equivalence class partitioning. One approach that is called equivalence. Equivalence, that is called class partitioning. And the another approach that is called boundary value analysis. Boundary, you can say value analysis, right? So what is, you can say, equivalence class partitioning? The thing is that
In the equivalence class partitioning approach, the domain of input values to the program under test, that is partition into a set of equivalence classes. মানে আমরা কি করি, ইনপুটটাকে একটা সেট অফ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেসে ডিভাইড করে দিই। কিরকম আমরা দেখব এক্সাম্পলের মাধ্যমে, যাতে তোমাদের ব্যাপারটা বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। দ্য থিং ইজ দ্যাট you can say that in, you can say in the equivalence, you can say class partitioning, in the equivalence class partitioning approach. What I am saying, that domain, the domain of input values, the domain of input values to the program under test is partitioned into a set of equivalence classes. The partitioning is done such that for every input data belonging to the same equivalence class, the program behaves similarly. তার মানে তুমি যে ডেটা সেটটা ধরছো, সেই ডেটা সেটটা ইউ ক্যান সে, মানে একটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস যে যতগুলো ডেটা তুমি ধরবে, সেই ডেটাগুলো যেন একই রকমই বিহেভ করে, তার জন্য প্রোগ্রামটা, তবেই তো সেটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস হচ্ছে। সো the thing is that what I am saying, that the partitioning is done such that for every input data belonging to the same equivalence class, the program that will behaves similarly. That means the main idea behind defining equivalence classes of the input data, that is that testing the code with any one value belonging to an equivalence class is as good as testing the code with any other value belonging to the same equivalence class. মানে তুমি যদি জানো ডেটা সেটটা একই ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসে বিলং করে, তাহলে প্রত্যেকটা ডেটা সেট ধরে একই ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসে চেক করার দরকার নেই। তুমি যে কোনো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসের একটা ডেটা নিয়ে তুমি চেক করে যে রেজাল্টটা পাবে, আরেকটা ডেটা সেট নিয়ে চেক করলেও একই রেজাল্টটা পাবে, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা এইভাবে ভাবতে পারি। নাথিং ইজ দ্যাট, তার মানে আমরা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস ফর এ প্রোগ্রাম দ্যাট ক্যান বি ডিজাইনড বাই এক্সামিনিং দ্য ইনপুট ডেটা অ্যান্ড দ্য আউটপুট ডেটা। আমরা ইনপুট ডেটা এবং আউটপুট ডেটাগুলোকে ডিজাইন করে দেখে আমরা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলো ডিজাইন করতে পারি। এবং ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলো ডিজাইন করার রুল আছে, দুটো গাইডলাইন আছে, যে কোনো দুটো, ধরো জেনারেল ইউ ক্যান সে general guidelines, you can say, for designing the equivalence classes. কি কি জেনারেল গাইডলাইন? ফার্স্ট হচ্ছে, if the input data values to a system, if the, you can say, input data values to a system that can be specified by a range of values, then one valid, then and
values, you can say then one valid and two, you can say invalid equivalence classes that need to be defined. That means if the input data values that can be specified a range of values, then one valid and two invalid equivalence classes need to be defined. কেমন? তার মানে তোমাকে কি করতে হবে, একটা ভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস ডিজাইন করতে হবে এবং দুটো ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস ডিজাইন করতে হবে। তার মানে ধরো আমায় বললো if the say equivalence, if the equivalence class is the, you can say set of integers say in the range 1 to 100, right? তার মানে আমরা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসটাকে এইভাবে 1 to 100 আমরা এইভাবে ডিজাইন করি একটা ক্লাসকে। তাহলে ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলো কি হবে? তার মানে যদি আমাকে ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স, তার মানে এই রেঞ্জের বাইরে, সেটা পজিটিভ ইন্টিজার বলেছে, ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস আমাকে দুটো ডিজাইন করতে হবে, মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 অথবা তুমি 11 টু প্লাস ইনফিনিটি এরকম ভাবে নিতে পারো। তার মানে এই যে দুটো ক্লাস ডিজাইন করলে সেটা হচ্ছে কি ইনভ্যালিড, মানে আমাকে সেটাও চেক করতে হবে যে এইগুলোর জন্য আমার চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, রাইট? মানে শুধু এটা তো নয় যে আমাদের ভ্যালিড কিনা, আমাদের কিন্তু অন্যটাও চেক করতে হবে, রাইট? তার মানে আমার ইনভ্যালিড সিকোয়েন্সগুলো ঠিকঠাক রেজাল্ট দিচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ অলসো তোমাকে কিন্তু জেনে নিতে হবে যে তোমার ইনভ্যালিড সিকোয়েন্সগুলো যেন ইনভ্যালিডই রেজাল্ট দেয়, মানে সেগুলোতে আবার ট্রু রেজাল্ট যেন না দিয়ে দেয়। বক্তব্যটা এইখানে, তাই সেটা তো তোমাদের জানতে হবে। সো সেই কারণে আমাদের ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস যখন তুমি করছো তখন আমাদের কিন্তু ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসের সময় দুটো ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসও ডিজাইন করে দেখতে হবে। এভাবে আমরা ডিজাইন করার প্রসিডিওর। সেকেন্ড হচ্ছে ইফ the input data assumes values from a set of discrete number from some domain, then one equivalence class for the valid input values and another equivalence class for the invalid input should be defined. তার মানে ধরো ভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস হচ্ছে আমি ধরলাম এবিসি, তাহলে ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস হচ্ছে টোটালটা, মানে টোটাল ইউনিয়নটা, ইউনিভার্স অফ পসিবল ইনপুট ভ্যালুজ মাইনাস এবিসি, সেগুলো নিয়ে করতে পারি যেটা নর্মাল। সেটার জন্য আমরা কি জানি, ইফ দা আমরা জানি যে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস যদি ভ্যালিড ইনপুট ভ্যালুর জন্য হয়, অ্যানাদার ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কি হবে, ইনভ্যালিড ইনপুট ভ্যালুর জন্য হবে। যদি ভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস এবিসি হয়, তাহলে যদি টোটাল ইউনিভার্স থেকে আমি সেটাকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমার ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলো বেরিয়ে যাবে। তার মানে ব্যাপার হচ্ছে প্রোগ্রামটা ঠিক ইনপুটের জন্য ঠিক রেজাল্ট দেবে এবং ইনপুটটা যদি ভুল হয় তাহলে যেন ভুল রেজাল্ট দেয়, মানে সেটাও আমাদের চেক করে নেওয়ার বিষয়। সো ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা বলছি, ইফ দা you can say input data that assumes, you can say values from a set of discrete numbers of some domain, then one equivalence class for the valid input values and another, you can say equivalence class for the invalid input values should be defined. যেমন আমরা বললাম যদি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস ধরো এবিসি হয়, দ্যাট ইজ দা, ইউ ক্যান সে ভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস। তার মানে
আমাকে যদি ইনভ্যালিড ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলো আমায় নিতে হয়, তার মানে টোটাল ইউনিভার্স থেকে আমায় এবিসি যদি বাদ দিয়ে দাও, তাহলে আমরা পেয়ে যাব ইটা কি, নাথিং বাট ইউ ক্যান সে ইউনিভার্স অফ পসিবল ইনপুট ভ্যালুস। তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, দেন এই ব্যাপারগুলো আরেকটু ক্লিয়ার হবে। ধরো তোমায় ধরো এরকম বলে দিতে পারে, ধরো একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করছো ফর এ, ইউ ক্যান সে সফটওয়্যার দ্যাট you can say computes, that computes the, you can say, square root of an input integer, that can assume values in the range of 0 and 5000। তার মানে আমাকে একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করতে হবে যেটা কম্পিউট করবে দ্য স্কোয়ার রুট অফ অ্যান ইনপুট ইন্টিজার দ্যাট ক্যান অ্যাজিউম ভ্যালুজ ইন দ্য রেঞ্জ অফ 0 অ্যান্ড 5000। এবার তোমাকে বলে দিল ইউ হ্যাভ টু ডিটারমাইন, you have to determine the equivalence, determine the equivalence class test suite। তোমায় বলবো, তাহলে আমরা কি জানি, there are three equivalence classes, right? একটা বলতে পারি the set of negative integers, set of integers in the range 0 to 5000, and the set of integer that is larger than 5000। তার মানে test case must include representative for each of the three equivalence classes, right? তার মানে আমার যদি পসিবল টেস্ট কেসটা ডিজাইন করতে হয়, তাহলে এখানে আমি এটা দেখে তো বুঝতে পারছি আমার তিনটে সেট ইকুইভ্যালেন্স হতে পারে। একটা ইউ ক্যান সে যে সেট অফ ইন্টিজার্স, you know, in the range of 0 and 5000। আরেকটা কি, দুটো যেটা সেট করবে না সেটা হতে পারে কি, কি রকম, আমরা হতে পারে যে set of negative integer, the set of negative integers, and আরেকটা কি হতে পারে, আমি বলতে পারি আরেকটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কি হতে পারে, set of integers, set of integers which is larger than, you can say, 5000, larger than 5000। তো এক্ষেত্রে আমি যদি পসিবল, এক্ষেত্রে আমি যদি পসিবল টেস্ট স্যুট ডিজাইন করি, তাহলে আমার হবে 5 নেগেটিভ 500 যেটা রেঞ্জ করছে এটার মধ্যে, আর একটা হচ্ছে সেট অফ ইন্টিজার লার্জার দ্যান 5000, দ্যাট মিনস 6000। তার মানে আমার যদি পসিবল টেস্ট কেস তুমি যদি এটা ডিজাইন করো, তাহলে কিন্তু আমার এই প্রত্যেকটা রেজাল্ট কিন্তু বেরিয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল থিং। সো এটা আমরা বলতে পারি। এবারে ধরো আমাকে এরকম একটা তোমায় ডিজাইন করতে বলতে পারে, ধরো আরেকটা যদি তুমি এক্সাম্পল নাও, বললো দ্যাট ডিজাইন the equivalence class, design the equivalence class test cases for a program that reads two integers, integer pairs, ধরো m1 c1 and m2 c2, that is defining two straight lines of the from y equals to mx plus c। এবারে কি করছে তোমার এই প্রোগ্রামটা, the program that
computes the intersection, compute the intersection point of the two straight, you can say, lines, and displays the point of intersection, and displays the point of intersection. তার মানে আমাকে একটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টেস্ট কেস ডিজাইন করতে হবে একটা প্রোগ্রামের জন্য, যে কি করবে, দুটো ইন্টিজার পেয়ার নিচ্ছে, ডিফাইনিং করছে দুটো স্ট্রেট লাইন অফ দ্য ফ্রম y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c, মানে mটা হচ্ছে তোমার স্লোপ আর cটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তোমার প্রোগ্রামটা কম্পিউট করবে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দুটো স্ট্রেট লাইনের এবং ডিসপ্লে করবে দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন। তার মানে আমাদের যদি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস ডিজাইন করতে হয়, তার মানে দ্য equivalence classes are the following. কি কি হবে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস? ফার্স্ট হতে পারে ইন্টারসেক্টিং লাইন, যেটা আমাদের মধ্যে পড়বে, ইন্টারসেক্টিং লাইন। ইন্টারসেক্টিং লাইন তার মানে কি? ধরো যখন এই স্লোপটা আলাদা, যখন এই স্লোপটা হবে আলাদা, তখন হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং লাইন। সেকেন্ড যেটা আমি বলতে পারি এখানে আমরা পাবো না, যেটা দুটো টেস্ট কেসের বাইরে, দ্যাট ইজ প্যারালাল লাইনস। প্যারালাল লাইনসে কি হবে? তার মানে এখানে কি স্লোপটা সেম হবে, বাট দ্যাট মে বি ডিফারেন্ট, রাইট? অ্যান্ড আরেকটা যেটা নেগেটিভ, মানে সেটা সার্চ, মানে এটা হচ্ছে স্যাটিসফাই করবে না, এর জন্য পাবো না আমরা, এটা হচ্ছে কোইনসাইডেন্ট লাইনস। এর ক্ষেত্রেও কি m1 m2 হবে এবং c1 ইকুয়ালস টু c2 হবে, রাইট? তার মানে আমাকে যদি সিলেক্ট করতে হয় প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে, তার মানে সিলেক্টিং ওয়ান, ইউ ক্যান সে representative value, representative value, you can say from each equivalence class. তাহলে আমাদের ইকুইভ্যালেন্স যদি টেস্ট শুটটা করি, ইকুইভ্যালেন্স টেস্ট শুট, তাহলে কি হবে? এই তিনটেই আমায় ডিফাইন করতে হবে। মানে আমি নিতে পারি, ধরো নর্মাল ক্ষেত্রে m1 m2, আমরা তাহলে y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c, মানে y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c এটার ক্ষেত্রে, তার মানে আমাদের পয়েন্টগুলো এরকম আমরা নিতে পারি 2 2 2 5, একটা ইকুইভ্যালেন্স সেটের মধ্যে পড়ছে, যেখানে এই m1 ইকুয়ালস টু m2 বাট c1 ইজ নট ইকুয়ালস টু c2। আবার যদি আমি এরকম ভাবে নিতে পারি একটা টেস্ট কেস এবং আরেকটা এইভাবে আমি ডিজাইন করতে পারি, রাইট? সো আমরা এইভাবে পয়েন্টগুলোকে ডিফাইন করতে পারি। পয়েন্টগুলো কি? এটা জানি m1 c1, আরেকটা হচ্ছে m2 c2। তাহলে m1 c1 আর m2 c2 এর ক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবে টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করতে পারি। এটা m1 c1, এটা m2 c2। তাহলে বুঝতে পারছো m1 equals to m2 but c1 is not equals to c2, but here m1 c1 m2 c2, m1 equals to m2 and as well as c1 equals to c2. C1 is not equals to c2 and m1 is not equals to m2, that means this is the intersecting line, and in that case m1 c1 into m2 c2, you just see m1 should be equals to m2 and c1 also should be equals to c2। তার মানে এই তিনটে টেস্ট কেস থেকে আমি যদি প্রত্যেকটা ডেটা পয়েন্টকে নিই, তাহলে সেই ডেটা পয়েন্ট দিয়েই আমরা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসটা ডিজাইন করতে পারছি, রাইট? So now that is the first thing, that is equivalence class partitioning, equivalence class partitioning। এবং equivalence class partitioning দিয়ে তাহলে আমরা কি দেখলাম? That is one of the approach of the black box testing, and the second approach আমরা কি বলেছিলাম? সেকেন্ড অ্যাপ্রোচ বলেছিলাম এখানে boundary, this is the boundary value analysis।
boundary value analysis. So boundary value analysis মানে কি, একটা টিপিক্যাল টাইপ অফ প্রোগ্রামিং এরর যেটা ফ্রিকুয়েন্টলি প্রোগ্রামাররা ভুল করে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য মিসিং আউট অন দ্য স্পেশাল কনসিডারেশনস that should be given to the values at the boundary of different equivalent class. মানে আমরা বাউন্ডারি একদম জিনিসটা মিস করে যাই, মানে বললাম যেটা একদম মিনিমাম ভ্যালু, একদম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। and of course the reason behind the programmers that committing such error might purely due to the psychological factor, right? That means the programmers often fail to properly address the special processing that would be required by the input value that will lie in the boundary of the different equivalence classes. That means আমরা যেটা ভুল করি অনেক সময় লেস দেন হবে না লেস দেন ইকুয়ালস টু হবে, অথবা গ্রেটার দেন হবে অর গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু। এই যে গ্রেটার দেন অ্যান্ড গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু যে ডিফারেন্সটা, সেটাকেই আমরা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম বলছি, রাইট? দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি যে বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালিসিস, তার মানে এটা বলতে পারি দ্যাট means boundary value analysis, best analysis, best test should that design that you can say involves designing test cases, designing test cases using the values at the boundaries, using the values at the boundaries of different equivalence classes, different equivalence classes. Boundary, that means if you want to design the boundary value test cases, it is required to examine the equivalence classes to check if any of the equivalence classes contain a range of values, এবং সেইভাবে আমাদের চেক করতে হয়। যেমন আমরা বলতে পারি, ধরো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কন্টেন্স দ্য ইন্টিজার ইন দ্য রেঞ্জ 1 to 100, তাহলে আমরা যদি বাউন্ডারি ভ্যালু টেস্ট শুট করি, তাহলে আমায় কি নিতে হবে? 0 যেহেতু মিনিমাম, 10 দুটোর জন্যই চেক করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুমি আদার জন্য বাউন্ডারি ভ্যালু টেস্ট কেস, মানে আমি বাউন্ডারি রেঞ্জের মধ্যে জাস্ট আমি ভ্যালুগুলোকে দেখে নিচ্ছি। তার মানে কি, আমাকে বাউন্ডারি দিয়ে চেক করতে হবে। তার মানে আমাকে যদি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কন্টেনিং ইন্টিজার রেঞ্জ, ধরো আমার দেওয়া আছে ইন্টিজার রেঞ্জ ধরো 0 to 10, তাহলে আমার টেস্ট শুট যেটা তুমি হবে সেটা কি হবে? বাউন্ডারি ভ্যালু মানে 0 এবং 10, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এদিকে কত 1 আর এদিকে হচ্ছে আমার 11। তার মানে আমার বাউন্ডারি ভ্যালুটা চুজ করতে হবে, মানে 0 নিলাম, আমি 10 নিলাম, এবং তারপরে আমি 1 নিয়ে দেখলাম এবং 10 এর বাইরে নিয়ে দেখলাম। তার মানে আমার বাউন্ডারি ভ্যালু রেঞ্জটা এইরকম হবে। ঠিক একই ব্যাপার, যদি তুমি ডিফারেন্সটা খুব স্লাইট, মানে এখানে বাউন্ডারি ভ্যালুগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করছি। সো যেমন আমরা বলছি ফর এ ফাংশন that computes the square root of the integer values in the range of 0 and 5000, আমাকে যদি বলে determine the boundary value test should, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি জানি? there are 3 equivalence classes: set of negative integer, set of integer that would be the range between 0 to 5000, and the set of integer that is larger than 5000.
তাহলে আমাদের এই তিনটে কেসে যদি বাউন্ডারি ভ্যালু টেস্ট স্যুটটা ডিজাইন করো, তাহলে আমার 0 একটা বাউন্ডারি, নেগেটিভ নাম্বার মানে জাস্ট 0-র পরে হচ্ছে -1 বাউন্ডারি ঠিক বাইরে, দেন 5000 এদিকের বাউন্ডারি, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমায় চেক করতে হবে 5001। তার মানে দিস আর দ্য বেসিক ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে একই টেস্ট সুইট, যদি তুমি এই আমাদের বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালিসিস দিয়ে করো, তাহলে টেস্ট সুইটটা কিরকম হচ্ছে, এরকম দেখতে হচ্ছে বাউন্ডারির আশেপাশে। আর এদিকে দেখো, আমরা আগে করেছিলাম ধরো টেস্ট কেস, পসিবল টেস্ট কেস কার জন্য, এক্ষেত্রে কিন্তু আমি বাউন্ডারি নিইনি, আমি নিয়েছি তিনটে। একটা হচ্ছে সেট অফ ইন্টিজার ইন দ্য রেঞ্জ, একটা হচ্ছে সেট অফ ইন্টিজার নেগেটিভ নাম্বার, একটা হচ্ছে সেট অফ ইন্টিজার লার্জার দ্যান 5000। বাট এখানে কি, আমরা এই টেস্ট কেসে তিনটেই কিন্তু চেক করছি, কিন্তু বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালিসিস করে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। তার মানে যদি ব্ল্যাক বক্স টেস্ট সুইটটা তোমাকে ডিজাইন করতে হয়, তা তোমার অ্যাপ্রোচগুলো কি হওয়ার কথা, প্রথমে এক্সামিন করতে হবে তোমার ইনপুট এবং আউটপুট ভ্যালুজ অফ দ্য প্রোগ্রাম, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস, and then design the equivalent class test cases by picking one representative value from each equivalence class. And then যদি তুমি ডিজাইন করতে হয় boundary value test cases, you have to examine that if any equivalence class in the range of values include the values at the boundaries of such equivalence classes, include the values of such, you can say, that equivalence. So you can say that the strategy that we follow for black box testing, that is intuitive and simple. And of course, you know, the black box testing, the most important step is the identification of the equivalence classes. And the identification of the equivalence classes, that is not straightforward, right? Because, but will practice, little practice, you can able to identify all equivalent classes in the input data domain. So the thing is that, but if you don't have স্যার a বলছি যে আইডেন্টিফিকেশন অফ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস, এই ব্ল্যাক বক্স টেক্সটিং এ এগুলো স্যার কম্পিটিটিভ পরীক্ষা মানে খুব আসে এগুলো? খুব আসে নয়, তবে আসে, মানে অ্যাপ্রোচটা নিয়ে কোশ্চেন্স গুলো আসে। ধরো একটা প্রোগ্রাম আচ্ছা দিয়ে দিল, খুব স্লাইট ডিফারেন্স, বুঝতে পেরেছো? মানে ধরো তোমার টেস্ট কেস 4টে অপশনস দিয়ে দিল, 4টে অপশনস দিয়ে বলবে এটা কোনটা, মানে বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের জন্য এই কোন টেস্ট কেসটা, বুঝতে পেরেছো? এইরকম ভাবে প্রবলেমটা দিতে পারে। তাই বেসিক, মানে টেস্ট কেসটা দিয়ে দেবে, মানে বলবে যে বাউন্ডারি ভ্যালু হ্যাঁ কিংবা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস না, এগুলো একদম, বলতে পারে। একদম বলতে পারো। 4টে টেস্ট কেস হয়তো তোমার অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি দিতে দিয়ে দিল, এবার তোমায় বললো কোন অপশন, কোনটার জন্য কোনটা কারেক্ট হবে, রাইট? হ্যাঁ স্যার। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং অফ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং। মানে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এ আমরা এই কাজটাই করি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, রাইট? এবং একবার যদি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলোকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো, তাহলে আমাদের ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অথবা বাউন্ডারি ভ্যালু টেস্ট কেসেস গুলোকে মেকানিক্যালি তুমি সিলেক্ট করতে পারো। So that is the one of the important thing, that is black box testing. So we will meet at Friday to complete the white box testing. White box testing টা আমরা ফ্রাইডেতে এই